Emily se está preparando para tomar notas. Dice Google Teams. No, estos Meets. Google Meet. 我们在度假。Hello, Hello. Hello. Good morning, Emily. Good morning, Emily. How are you? Simi, you can't see No. No. Abdonato? Sorry, you're on holiday. I just asked you to take our meetings. Very sorry about that. Don't worry now. for that. Now you can Okay. see it. Yes. I see you. Today, yes, we invited our CEO Edward. Hi. Good How are you? morning. Good morning. Don't introduce me with Yeah. that. And also because we would like to Hola, Cristina. Hello. ¿Cómo está Yes. todo? ¿Todo bien? sometimes Hola. first to talk in Spanish. So we ask our colleague Leon to be together with us sometimes if in case that there is some necessary first talk. Okay. Okay, just So- in case. Yes. Yes, thank you Sorry, for the repeat his name. Excuse me. Leona. Leon. Leon. Yes. Okay. So Sorry. mhm. By the way, where are you for your holiday now? Right now? It's great. Look, In Canary Island. we are in Canary Island. It's a Riviera. It's called Tenerife. Tenerife. Rivera, right? In Spanish. It's on the coast. It's a nice place. It's a very nice place. Yeah, it's beautiful. That's great. Thank you so much for taking your time to together with us so that we can present our design. That our designing team has worked with time and effort. So we'd like to present our work now. Okay. So Okay, I would thank you. 需要老张它的狗模型啊等会儿 OK 那老张你先搬个凳子坐一下。给你做不用先。Yeah, we will start the Okay, so I would like to share my screen and Okay. also after our presentation, we would like to open up our 3D model to show you all the details and all the perspectives for this design. So you can know exactly what will be inside for this work, okay? 你在可以了吧？对吧？OK，那我就开始了。我打开，哦，你先等一下吧，我先。对啊，我打开了之后，你可以呢。你放到3D Max 里面对吧你聊吧， ？OK，谢谢。我到时候再叫我啊。行，你先去忙。So, can you see our screen, right? Yes. Yes. Great. Let's go. So, this is the top view of the whole park. And as we discussed before, you like us to give the proposal for firstly the smartest sports area, and also the party room area, and the inflatable area, and also this is the soft play area for some kids less than 8 years old, and this is going to be the adventure park. And also this should be the entrance for this park, and actually we customized some shoes racks for this park too. So to give you the first view, the layout that we utilize the fully of your space and the height for the building. And we like to show you firstly, for this perspective, that for this side, we can start with from the entrance. Okay, so this should be the entrance, and for this the shoes rack for the whole park, and also we have a separate entrance for this rope course because you like to have the separate operation for the rope course. So we have the separate entrance for that, and also we have the discussion about whether you would like to let the kids to shoes on or off. So it's like this future operation work that will depend on the future operation decision. But for our work, we like to already separate, have the separate entrance for this rope course. Okay, and the kids can also enter from this entrance, and they will see first from the very good visual effect for. 你可以稍微慢一点，不用那么快。对，好吧，我习惯了。不用急，对。Okay, so Edward suggested me to speak a little bit slower for No, you. it's okay. It's okay. Don't worry, Emily. Thank you. Okay, yeah, Now sorry. it's okay. And Yeah, looks amazing. you If you have any doubt, we ask Leo.
Okay, okay. Sí, If no you se have anything, I will speak slower. And if you have any unclear points, just to put forward immediately. Okay, as Mayor would like to explain to you further. So the kids could enter the park from here and also enter park from here. And this is the shoes rack. And all the kids in the park could have the shoes change in this area. But after the shoes changing, they were some kids will like to enter the rope course from this direction. There should be a separate door here, and also we have a separate fence for this area, the rope course. It's like Okay. this should be a separate area. And then the kids entered in this direction. They were see all this beautiful, colorful, customized rainbow light. This all should be the customized, especially for you, and also this customized honeycomb. So the reason Honeycomb, that what's me? Sorry, Emily. Es, What's es me? como un panal de abejas. Es como un juego de panal de abejas. Okay. Sí. yes. We'll So, see later, I suppose. So I would like to change from another perspective for you to, yeah, this is much better. 你可以把它放 zoom 大 in， 一点，应该是可以的。在播放模式里应该也是可以。我刚才就是播放。 Una aquí la altura de los toboganes y los- Sí, ponte ten en cuenta como queda la espalda. ¿Las? La espalda. 是啊，我这个怎么放大不了？So, this the rainbow light and honeycomb for the kids. So, from the first sight, the kids enter into the park. Their attention will be immediately caught by all this colorful rainbow light and all this colorful honeycomb. And also, for this perspective, they will see not only the honeycomb and the rainbow light, they will see all this fancy lighting on this rope courses frames. That we have several levels from their eyes. They were even they were open. They were just see all these rope courses and also see all this, and so many elements they will come into their eyes to catch their attention. So that should be give them some shocking experiences when they enter into your park. So the reason that we set up all this is just to catch their attention when just they enter into your park. Okay, so after this area, they were coming to this area. This is integrated with so many fancy stainless steel slides and very long tube slides. And this tower, we have some lighting around this tower, because when you were in Shanghai, we have discussions about the decorations for the park. You don't want to have all these frames to be, out to just appearing from their first, in the first perspective. They don't. You want to some decorations to cover all these frames. So we not only for this outside the glass window, the people working outside the glass window, they will see through all this fancy equipment, and also when they're coming inside your park, and also all these decorations has always covered all these frames, and they will see all these beautiful parts for this park. Okay, what is, well, or maybe we'll show later. This is exactly. The rainbow. It's una red, ¿no? No, it's like Es una red. this. It was yes, exactly that. What is that? You mean this? Yes. The rainbow net or something like that, you say. 他说这个是什么？ 对 是吧？ No, 对对 no, on the Yeah. right with the arch, the blue. No, on the right. The blue one. 他说是这个是吗？这里面的这个场景都有一些后面有一些详细的展示 No, 和解 in the 释。 middle, just in the 有一些没 middle of the screen. 有些 Exactly 没有 that. 实物的，有些有。So, because there's a column in the location, and we would yes. like to hide this column, so we customized another step with also hand-woven rainbow lights. I try to make the kids climbing over here and entering So this it's rainbow together. light. Yes. Okay. Yes, and we would like to also firstly emphasize that the operation for this rope course. As you may see that we set up 3 entrances.
each level. First level, there's entrance here. Second level, entrance here. Third level, entrance here. And also, we follow your suggestions to make the kids to wear the harness when they play Yes. in the first level. So we specially, designed all this play event. It's not so hard, not so easy for the kids to have the experiences for them when they're wearing the harness, to have the true experiences, just like the high rope courses. So we set up this, and also we consider the operation. It's like, especially when you have a large traffic in your park, you can open all these three entrance. So it's like you can assign some part-time colleague. You sometimes you have your part-time employee sometimes in the weekend, right? For your Okay. current APC. So just for this part, same. You can sometimes have a huge traffic during the holiday or the weekend. You can open up all these three entrance, but sometimes in the working days it's not so busy. Maybe you just open up the second, but for this, the planning experiences will never be influenced, because even though you just open up the second, you close the third, but the kids still could get into the third level. So you can just have very flexible operation when you want to have the part-time employee, sometimes in the busy time. So, and also we set up some shoes rack here too. But yes, right now you didn't have the final decision for whether you will make the kids to wear their shoes or not. But we designed that there's some shoes rack here, and you will have some racks to put the harness in this tower. This should be operation tower for each level for this rope course. So we try to consider from your perspective, even is from trying to saving the operation cost, and also making the operation work to be much easier and flexible. So we try to integrate all this thinking into our designing work. And also when Abdulado played in our park in Shanghai, and he mentioned that he would like to have some rope courses to make the kids playing more than 30 minutes or around 40 minutes. So we designed our rope course in this shape, because only in this shape we can put as many as playing events in such shape. So, and also it's like we will integrate, we will also consider the difficulty for the rope course. For the first level, for the kids less than 8 years old, normally we will consider some medium level obstacles for them. And in the second level and third level, we integrate some hard and also the medium level difficulties for these rope courses. So what you have mentioned, not only in your imagination or the real operation, we all integrate in our design, and we try to make it come true in your park experiencing. Okay. Thank you, Emily. But Emily, I am not sure if I understood right. People move from middle to upper level, or people stay in one level and spend 30 minutes in each level, or spend 30-40 minutes between both levels? I think that the kids will spend less than 30 minutes in each level. Less of below, yes, understood. Yes. But in the middle and the top level, is both together, or is each level? No, it's level independent. Independent. Okay. Yeah, so if we need for something close one, or we Yes, yes, two okay, people, okay, understood. You're right. In both levels, there are different difficulties. Okay. 那个他们如果是想解释一些比较复杂的一些想法概念的，就可以让他们讲英语，就是你就帮着翻译沟通一下。没问题。I just told Emily that if you want to express some complex ideas that's hard for us to understand in English, please just go ahead speak in Spanish. Leon will help us to translate. Okay. Thank you. Thank you. Oh, okay. So and and what I asked you before, just understand that the rainbow arrives you to that area, that exactly this area. What is? Could you put shorter, closer?
La zona, Leo, la zona que se ve al lado de lo del arco iris, ¿qué es? Parece como Sí. algo de redes, pero no sabemos muy bien lo que sí, es. es la red, 这个是跳的那种，对吧？对，它有 Sí, 一点 sí, exacto. Esto es como una cama elástica que es para treparse y es para saltar. Entonces, esta escalera lo que te lleva es a Vale. esa estructura. 这样 Y 是这样。 es hecho con red, no es hecho con cama elástica, ¿no? 跟他们说明一下这个，就是这里边每一个产品，一会儿我们会有详细的解释，到时候会给他们看一些照片啊、视频这些的。然后呢，这个产品它是有一点弹的，它不像蹦床那么弹，但是它就是上面有一点弹，小孩可以在上面玩，也可以在上面躺着翻滚，什么是一个很有趣的一个，孩子们非常喜欢的一个设 Ya, 备。 la temática con esta atracción es que normal los niños pueden entrar, pero cuando van a estar saltando, cuando están a estar rebotando, no es como una cama elástica que tiene bastante fuerza, sino que los más pequeños también pueden estar gateando, pueden estar haciendo cualquier actividad que no es tan peligroso ni tan como extremo, por así decirlo. Vale, vale. Okay, thank you. Follow, Emily. Thank you very much. So for this, actually this high tower and the rest of this park should be operate for the same charging system. It's like, you know, you have two, you separate charging for this roof course, but for the remaining park, you like Is you one will charge, charge yes. together. Yes, or Yes. charge together. It's okay. And this, yes, this is their stainless steel slide, and this is the towers. So because you prefer to have something more future, more space. So Yes. we don't like to be too abstract, too specific. So we combine the future feeling and the space feeling together to try to make this park to be not to be so normal, but not to be too abstract. So we try to integrate some lighting and some towers, some structures and decorations to integrate this top tower like this way. And also we fully integrate your ideas that before, because you would like to see through see through its structures, and for the people working outside, they will see, oh, you have a very beautiful, nice park. So I would like to find, yeah, this is specific perspective. 这个是从外面看的，对吧？ Yes. This is the perspective that when people working outside the glass window, they will see. Yeah, this is the perspective when they're standing outside the building, they can see what they will be like. This should be the first perspective that when they're standing outside the window. So it's also very fancy and, you know, right? And this is inside. And also when the kids standing on the rope courses, they also could see this very colorful honeycomb, and also this tower, and it's very fancy too, and also very exciting. We try to utilize the space to have very high slides together with rope course. And so this park, you have two orientations. First is adventure park. Second, we focus on the kids less than 8 years old. And these two towers, the rope course especially, were above 8 years old or to adults. And also this tower should above 8 years old, and sometimes the adults will also play into this tower. So inside the tower, there is just stairs, or there some kind of attraction, some game when you climb through the tower. It's just a stair to go to 这个 the. 你上去，你只是有楼梯，还是里面有别的不同的那个爬的方式？对啊，它这里是这是入口，然后这上面不都是有楼梯有台阶的吗？就是它是不一样的吗？是爬的还是？楼梯肯定都是爬的，只不过有的是对爬，有的是直爬，不一样的。Ah, sí. Sí, son escaleras, pero diferentes. O sea, hay algunas que son más alto el escalón, que te cuesta un poquito más llegar. Entonces, de todas formas, eso se puede modificar. Vale. Mm-hmm. Okay. And yes, this is the first perspective for this soft play for less than 8 years old.
and we did some decorations too, and we will have some lighting board in this decorations. It's not only in the soft place. So the color difference that you can see that for adventure park is like for this a little bit tough, the color, but for this total areas we would like to use some bright colors that kids love to have. So it's different color selections to cater to different ages for the kids for your park. And in the top, in the before, please, no, in the tower, we take advantage of the total height that we have able. What is the highest height of the tower where the, okay, the slides are? Yes, I will show you the elevation drawing. Yes, Yeah. Yes. Sí. 10 meters. 10 meters. Bueno, ahí, en la parte más alta 14 y en la, se hace así hasta 11. Lo pone ahí. 10 metros. Hacen, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Piensan que es muy pequeña o...? No, si podemos aprovechar toda la altura al máximo, pues El rocódromo no lo veo. puedes aumentar un poco el tamaño. Las paredes de escalada, ¿hasta qué altura van los rocódromos, Leo? Las paredes de escalada, 就是sí. 爬的那些墙，他们是到什么身高？到说这个吗？1.3米。对，1.3米左右。这个其实对一般。Sí, las paredes de escalada de 一层，他们家的一层对吗？ si es un piso, entonces tienen como 1,3 metros. Si es cada piso. Me refiero a la parte más alta de la climbing wall. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué altura llega? Pues es 最高的。 ¿Podéis ampliar un poquito esta imagen para ver las fotos? climbing wall 是到最高的是什么时候？8.5米，这边有吗？哦，对，8.5。 Y ahí podríamos aprovechar un poco más la altura. Podríamos claro, porque ahí tenemos entre 12 y 14 metros. Sí, dicen que no hay problema, vale. Se puede poner más alto. Igual, ¿y la torre cuánto pone que tiene? 10.2. 10.2. 所以他们希望克拉面包更高一些。对，可以充分利用这个更高的这个优势。你可以告诉他们，我们的克拉面包是可以定制在任何高度的。 Sí. Ahora Edward me está dando la dirección de que no importa cuál es la altura ustedes deseen, nosotros te la podemos personalizar a la altura que ustedes deseen, ya sea el climbing wall, ya sea la torre. 只是因为我现在是用的是最标准的这个高度。Sí, pero ahora estamos utilizando como una torre estándar, ¿me entiendes? Pero de todas formas puede ser personalizado completamente. Vale. Vale. Nada, pues volvemos a donde estaba la presentación de Emilia. Ahí, perfecto. Sí. So this is also another perspective for this soft play area. So it's like so you as you can see that for the whole park, it's like all of the perspective, all the angles have a good perspective. All of them. It's like for here's this should be the good perspective. Outside window, that's good perspective, and also here. All of them, we have showed the visual effect for your clients. So it's like we designed the park to make the people feel that they enter into a magic world, that all the perspectives should be very nice and customized, especially for the future and the space feeling. 等一下，这个地方你可以那个让亮补充一下，亮之前解释一下，就是我们的设计师在拿到客户他们给我们的设场地和他们的一些要求之后，会对整个场地做一些分析，然后基于这个场地的分析，去合理的安排所有的游乐设备，它的位置、它的朝向，这样的话就可以实现Emily刚才说的，我们知道哪些是外边的人会主要去看的这些角度，这样的话我们就会去把这个乐园最好的一面展现给外面的观众，没进场的观众，来吸引更多的人进来。 Ahora, Edward, nuestro CEO nos estaba diciendo que en cuanto nosotros recibimos este diseño,
de acuerdo también a las características que tú querías implementar, nosotros aparte hicimos un análisis del parque completo y de la futura vista que pudiera tener el cliente desde afuera hacia el parque. Entonces, por eso también la distribución de cada producto, de cada equipo, está distribuida de esta manera. Por eso también ahora, hace un rato me preguntaste por la altura, entonces nosotros también como que estandarizamos la altura hacia una forma que sea normal, más normativa, más estándar. Y entonces tuvimos este efecto final. Vale, Que obviamente no es el final porque se puede seguir personalizando. vale. Gracias. So, and also the climbing wall here, yes, we will customize the height to utilize the standing height. That's no problem. And also for this shoes rack, yeah, this is a special shoes rack that we customized for your part. It's like very nice. It's not just like the picture. Since we, yeah. 你可以告诉他们，这个也是我们工厂里生产。我说了，刚才说了。So we manufacture all these shoes racks for you. What is that panels? Eso, los racks, los Los- zapateros. Ah, okay, okay. So for this tower, the core for this tower, actually, we emphasize that adventure slides. It's not only for the high stainless slides, the tube slides, and also the spiral tube slides. So this should be also should be categorized as adventure play event too. And also we try to make this space, because I remember Abdolado mentioned that you want your park to be very full with activities. You don't want the park to be empty in each level. When we doing the park tour, you mentioned to me. So we try to make the park to have all these small events, even the small but is events inside the park. Try them to integrate to be a full circulation for this tower. For everywhere, we try to make the park to be full and, you know, make full the space. And also we follow your idea to leave the fire safety agency, the roads that you mentioned that you need to leave at least 2.5 meters. So yes. So for this, from this picture, you can see that we leave all this distance that you required for the fire engines emergency distance. And for this, yeah. Qué bonita la imagen anterior. So also we list some specific events in each level. Later we can share with you, but now I think that it's better that we show you in 3D model. It's not try to explain to you one by one. Okay. So, but we will share with you for this, for you to know exactly what we will be put in each level for this park. It's not only just that we have the visually good effect, but we also have the true, fun, exciting play event inside of each level. Okay. So we list it. So for this inflatable, that yes, Christina, we try to have some discussions for whether your mall will have the permit to give you the permit to cut out this part, and you obviously you give us the confirmation that you already got the permit to cut the floor, right? So we asked for already. We had a meeting with the council, and we that delay us a lot because we expect that we can start the works without ask for license, and we must put the whole project, the finished project, and wait the council give us the license to start the works. That will delay a little bit. A little bit must be 2-3 months probably, but we have the plan to cut the floor, the roof, to get more space, the ceiling. Exactly. Do you understand me? No. 是因为还在等那个许可证的，所以这个还没有确认 Ya 下 que 来。 mantuvieron los 4. 但是他们希望可以做 Yo creo que Sí, nosotros, te lo digo en español, Leo, hemos hecho, hablando de
Sí, Perdona, hemos hecho la Dígame, dígame. consulta en el ayuntamiento sí, porque el centro comercial nos decía que podríamos hacer los trabajos. Bueno, hay un proceso que es más rápido, nosotros presentamos el proyecto, pero a los sí, 15 días podemos empezar los trabajos. Como el proyecto es un proyecto muy grande, es el más grande del centro comercial, y el ayuntamiento nos dijo que no, que tiene que pasar todo el procedimiento de una licencia normal, que tienen que verificarlo y darnos ellos previamente la licencia antes de sí, iniciar los trabajos. También nos da, por otro lado, nos da más seguridad ese tema, pero nos va a retrasar probablemente, confiando en que todo vaya bien, 2 o 3 sí, meses. Entonces, nuestro calendario es un par de meses para tener el proyecto. Ya estamos trabajando con la ingeniería para definir toda la parte de electricidad, gas, agua, etcétera, etcétera, comunicaciones con la sí, ingeniería, y los arquitectos nuestros, los de casa, también ya están trabajando en el proyecto y esperamos en 2 meses, 2 meses y medio tenerlo presentado. Es decir, el calendario va a ser aproximadamente agosto, casi no cuenta en España, septiembre, octubre, finales de octubre, presentar el proyecto, 2 meses para 2, 3 sí, meses que el ayuntamiento nos dé la licencia final, y a sí, partir de ahí es cuando podamos empezar los trabajos. O sea, nos ha retrasado, esta reunión fue hace 10 días o algo así, nos ha retrasado. Pero por otro lado, sí que nos permiten cortar el techo en una zona para darle más altura a la parte de hinchable, a una zona de los hinchables, para hacer los hinchables, la parte de hinchable más espectacular, que podamos meter hasta 10 metros si quisiéramos. sí. Pues, Nosotros la verdad que estamos, 450 y 450. No, porque arriba, 9 metros, sí, algo más el forjado, sí, sí, unos 10 metros, sí, 9, 10. sería hasta unos 10 metros, ¿verdad? Sí. No en Sí, todo, estamos calculando cortar en 2 exacto. zonas 61 Tienen cientos. el Tenéis ya el plano, tienen plano. todo. Vale, vale. Sí. Ya, lo bueno sería que cuando tengan que nos confirmen oficialmente cuando vayan con todo, con todas las medidas y todo, para poder Sí, vale, por entonces, supuesto. Yo lo que le Exacto. comentaba ajá, a Epi, porque ella me preguntaba, ¿no? ¿Dónde sí, rompíamos el techo? Yo dije sí, que, como está sin romper, podemos hacerlo donde nos convenga, exacto. siempre y cuando no nos coincida ningún pilar por el medio, o sea, ninguna columna por el Muy medio. bien, sí, Claro, a ver, sí, y un espacio prudente, no vamos a romper todo el techo. O sea, el centro ajá, comercial se autoriza pues a unos, yo qué sé, 100 metros o una cosa así. Sí, 2 tramos de O sea, un 68, tramo, 2 cuadrados, una cosa sí, así. un tramo prudente, no de repente romper todo el techo. claro, claro，entiendo。他们说嗯他这个东西其实还要确认下来的，但是不是说他们还要获得，就比如说其他的许可，他这个场地的许可，对吧？然后他这个场地的许可，他大概需要2个月左右才可以确定下来的，就比如说9月底，嗯对，10月初就可以确定下来的。所以这个东西其实到时候会跟我们确认的，对吧？他其实还要等一会儿。嗯然后他说，其他的设计师还有工程师啊什么的，他们还在处理这个事情。嗯你问问他们，他们这个场地总的许可，就是允许他们在这儿经营这个乐园的这个城市的许可，现在已经拿到了。Ajá. Cuando me estás hablando de la licencia, me estás hablando de la licencia del ayuntamiento, obviamente, de la ciudad, la que te De la permite que ciudad, sí. efectiva. La- 对， no, La 是 Coruña, es La Coruña. 这个是一个流程，他们要走这个流程的。本来他以为很简单，就可以走15天就可以拿到了，但是他们还是让他走一个流程，3个月的一个流程。3个月，对，然后 No va a haber problema, o sea, nos lo dijeron, Sí. que les gusta, pero va a tomar tiempo, burocracia. Y obviamente, Pero sí. no, en cuanto al permiso, riesgo de que no lo concedan, no, en absoluto. 他说一定要有时间的，因为要走流程的，但是没有问题，后面还是可以拿到的。就是它只是时间的问题，它确对实是，他要走流程的，这个没有是关系的。 No el contrato para que se- Y que lo ponían manuales. 就是曝光。是的，是的。你问一下他们那个，就是他们因为9月份所以我会去那个
巴塞罗那的展会，到时候我可以去他们场地去看一下，再去量一些各种尺寸，确认一下各种这些条件。所以呢，而且他们大概有2-3个月拿到这个场地之后，其实就可以开始启动项目。对，所以就是我们是希望你跟他们说，我们是希望能够尽快完成设计啊、报价这些事情，能跟他们把这个项目尽早的定下来，可以开始也做我们这边的工作。Que tenemos una pregunta que, porque ahora nosotros, de verdad que hay una IAPA que es en septiembre que se celebra en España. Okay. Entonces, nuestro CEO nos estaba preguntando si tenían la posibilidad de poder ir a visitarlos a ustedes y ver el espacio que ustedes tienen y tomar medidas más exactas para así poder... O antes o después de la IAPA. Justo en la IAPA nosotros estaremos en IAPA, o sea, o 2 días antes o 2 días después, por supuesto que sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, se me podría ver con Ángela. Bueno, y si no, durante la IAPA también sí, podríais ir con uno de los arquitectos y con nuestra traductora, con Ángela. Sí, de todas formas, eso lo pudiésemos cuadrar bien para que, para que salga sin problema. Eso yo me imagino que no haya problema. 他说没有问题，可以，中间后面也可以，就是后面也可以去他们那里。对，到时候可以约好。对，好，是。So for this inflatable parts, Christina originally would like to have a very large slide. So actually worry because right now we designed to be the 4.4 meters for the height, but that is also customized because this should be the inflatable, this like the parkour inflatable. The kids jump and crawl and just like to overcome all these inflatable obstacles inside. And also this should be like a space. So we try to make try to make this inflatable to be with the bright colors, and also this should be a simple inflatable parkour for you because this is a newly added activities that we can customize the height and also even the elements inside. Just like jumping, this is rolling, and the theme is okay. The theme of space looks well. Yeah, I appreciate that you hear us very well. You listen us, and you get all our ideas, and you apply. Thank you very much, Emily. Great job. Yes, thank you. So that's why we really, value that our partnership together. So we really want to make this project successful. This is our true, thinking, and always like this way. So we try to, from the very beginning, we try to have the good communication and try to have the good design. Of course, later work with the good pricing and also always the good supporting from our side. So just as Edward mentioned that we will visit your site during the APA show to avoid any potential problems, even in the dimensions of the layout of all the buildings, everything like that. So try to issue the success for this project for all this factors that we can do as a supplier. Also, we can call that as a partner for this project. Okay. Thank you. Yeah. So it's like also, Christina, you mentioned that you would like to have the party room. So our designer, because we also have our interior designer in our company too. So we basically we don't know exactly what the themes for your party, but we would like to present our ideas, our understandings for what you want. It's just like should be like the princess room, the sea and the jungle and the space, and also this should be like more future of the space for the party room. So we have the 4-5 party rooms, and for some the areas that you would like to ask for some valuable design ideas, we were really happy to share with you our ideas for that. Okay. 你先慢一下，就是想问他们一些问题，就是那个让你问他们一下，就是派对房方面的，我们现在你跟他们讲，就是我们这几个派对房方面的设计是我们建议的一些，有一部分适合男孩，有一部分适合女孩的一些装修装饰设计，包括我们也包含进去了一些我们可以给他们提供的派对房家具。你问一问他们对派对房这块的我对设计的想法，就是他们是不是喜欢这样的风格，然后你问他们原来计划里这些派对房他们是要做一些什么样的设计。
nuestro CEO y nosotros, nuestro equipo, tenemos una pregunta y es acerca de estos salones de fiesta. Nosotros los diseñamos y escogimos cada temática individualmente, pero, y obviamente también sirve para los dos sexos, o sea, tanto femenino como masculino. Sí. Pero nos gustaría que nos dieran sus comentarios acerca de estos diseños que nosotros preparamos. ¿Y cuál es su idea original, etcétera? Por favor. Bueno, tenemos que mirarlos con un poquito más de calma. Sí. De entrada, por ejemplo, a mí me gusta que los asientos tengan respaldo. Son niños, ¿eh? Ok. Son niños. Bueno, tampoco van a estar mucho tiempo. Claro, sentados. no, da igual. No Eso va. da igual. No, yo creo que en vez de asientos, sí que lo que es importante es que están bancos, porque en un banco los niños al ser pequeños aprietan. Se puede Eso sí. adaptar más el número. Es más flexible. Si en vez de cada asiento es un banco corrido. Es un banco, sí. Y después los diseños, a mí los del espacio me gustaron, me gustó el del mar. Este lo veo a lo mejor un poco más para niños más pequeños. Es el que, pero bueno, que eso es un diseño, no me preocupa porque después ya lo adaptaríamos. Sí, pero el del fondo del mar y todo me parece, están bien. El del fondo del mar está bien, ajá, y entonces sería un banco mejor para que como que Claro, una silla a lo más mejor flexible, ¿verdad? Sí. Entonces sería con espaldar o sin espaldar. Meter más niños o menos niños. Dejarnos pensar un poquillo en eso. Y, y para el niño del cumpleaños, una silla más grande, más especial, sí, más diferente. Ah, perfecto. 他说，比如说我们这些椅子最好不是放凳子，而是放一个，就是他们可以一起坐的，就是可以一起长的。对。然后最好是放一个，是给过生日的人专门主要的对这个海边的这个就是海的这种氛围。quizás Leo, quizás yo eche en falta algún elemento. 比如说公主那种。你跟他们这样解释一下。对，你说那个，因为这个派对房的设计，它就像这个室内装修设计一样，它不同的文化，包括不同客户的喜好都不一样。我们想给他们呈现的是我们在这方面的设计的能力和经验。里边的家具的这些选择，我们也会根据他们的需求给到他们适合的家具。但是我们想跟他们确认一下，他们需不需要我们来给他们完成这部分的这个空间设计和配套的这些的家具啊，配套产品的提供。Sí. Edward nos estaba diciendo porque hay claramente una diferencia a la hora de hacer el diseño de cultura, hay una diferencia cultural. Entonces queríamos como que tener una referencia de, por ejemplo, si necesitaban que nosotros hiciéramos, por ejemplo, este tipo de diseño y también proveer la silla, los asientos, etcétera, o ¿cómo ustedes opinarían? Sí, no, nosotros preferimos que nos lo hagáis el diseño completo, con todo, silla, el mobiliario. Justo estaba comentando la Cristina que incluso yo aquí he hecho en falta algún elemento con volumen, ¿no? Pues un pez que salga de una parte de la cabeza del pez, de la pared o de, pues, algún elemento de iluminación. Una de las salas también debería estar enfocada más a adolescentes, gente de 15, 14 o algo así, con un ambiente, si no discoteca o tipo bar o algo por el estilo. 他说，就比如说他这个其实还是有一点单调的，因为他如果可以，比如说有一条鱼，它有3米，然后有点出来了，这样的一种效果。我不知道能不能懂我的意思？明白，对，或者有一点单调的。他说所设计的，根本不像。那个。你再顺便问一下，然后还说，等一下，还说就是这个，比如说这个更适合8岁年龄的，但是还要做一个更适合，比如说年龄大一点的，那种，对吧？就比如说相当于说是98类型的，但是也不是。好，对你这样，你把我的这个想表达的这个意思翻译准确了。Es complicado.
Es complicado. No es complicado, pero como que se lo estoy comunicando para tener todos esos detalles y ya después a la hora de ejecutarlo sea más práctico y más rápido, obviamente. 你可以告诉他们，我们在中国以及中东、亚洲很多客户那里，我们其实给他们提供的是一个全套的设计服务，包括这些配套的这些像派对房，甚至是一些餐饮区、前台的这样的整体的设计服务。这个服务我们对客户是单独收费的。然后在这个项目里边，因为设计的面积不大。其实就是增加几个派对房，这些对我们来说不算一个很复杂的事情，我们就不需要单独跟他们收设计费这些了。我们的希望的是能够，把这个项目跟他们尽早的定下来，成为他们的主要的设备的供应商，然后跟他们建立这种长期的合作关系。所以呢，这些配套服务我们可以就不收费，免费帮他们完成这些派对房的服务。他刚才提到的那些的设计效果，我们完全可以实现，而且不单是可以给他们设计出来，也可以给他提供里面需要的大部分的，适合从中国采购的这些配套的产品和装饰，给他们提供一个完整的方案。但是我们希望这部分的工作在我们产品这部分的项目已经定下来，就是他们已经跟我们签订了产品的合同之后再去推进。这样的话，我们也能够，就是心里有底，而不是在前面浪费了太多的时间在这个一些不属于我们的主要的工作的空间设计上。但他们你就告诉他，如果是他们跟我们签订的产品的这个合同，我们会尽快跟他们推进后面的产品设计和报价。如果可以把这部分定下来，我们就可以去免费的帮他们推进派对房或者其他他们需要的一些空间的设计。Okay. Eduardo, me estaba comentando de que, por ejemplo, este tipo de diseños, este tipo de proveer las sillas, las mesas, en general las temáticas que quieras poner por ejemplo, en el salón de fiestas, nosotros generalmente las cobramos individualmente a los países de Medio Oriente, como por ejemplo países de árabes, etcétera, igual a países de Asia. Entonces, Edward lo que me quiso decir es que, sin embargo, nosotros ahora queremos asegurar de que este proyecto salga bien, de que este proyecto salga todo adelante y de que nosotros tengamos como que una colaboración, que tengamos como que el proyecto sea más bien como de amistad, de largo tiempo y de que salga muy bien. Entonces, para eso, nosotros aseguramos de que si todo sale bien, no se lo cobraríamos individualmente, sino que se lo pondríamos después sin cobrárselo individualmente. No sé si me entienden lo que les dije. En vez de ir por partes, que sería un conjunto. Un precio pero global. ¿De las salas o en general o a qué te refieres? De las salas. De las salas. Exacto, el diseño, todo no se lo cobraríamos individualmente, le haríamos unas rebajas, o sea, todo sería... Porque Vale, lo importante... nosotros al final lo que vamos es analizar, lógicamente, el precio total, el precio global, contando diseño y elementos, lógicamente. Entonces, Exacto. Vale, para nosotros es mejor de esta forma. Mira, pero lo que quiero decir es que no se preocupen porque vamos a tener un trato especial con ustedes porque queremos de verdad hacer este proyecto y queremos que todo salga bien un poco. Eso es lo que quiso decir Edward, básicamente. Vale, muchas gracias. Mira, en las imágenes, Emily, in the image that you show us, I didn't see the Superunio. Is the Superunio in the plan? That's what they make now. Yes, we didn't put the Superunio. We thought that you don't want Superunio. If you want, really, yes, we will design into the part. Actually, we already have some Superunio in Europe. It's like, we are the innovator for the Superunio. Yes, yeah. So we will. Yeah, so you are interested in Superunio, right? Yes. You want to be a part. I want Superunio. For me, it's an element important to have because it's different to any other part in Spain. I think there is
that's a good point. And we also will design the graphics that will be to your branding was like this way to change the graphics for the Super for you. So that's a very good point. We will remember this point. Okay. Okay. 就还共享呗。对。OK。就你已经跟他们说清楚了，是吧？说一下这个。So Christina, last time we talk about, because in our office you show us some UK sports games. Yes. That's kind of interactive games, but you mentioned to us that you maybe just like you will purchase from that company, but from our your supplier, your partner, we really want to introduce our sports equipment here. It's like all this should be like the interactive sports games that you in your country, so soccer's like basketball, and also they have all this timing system, so it's kind of the interactive sports games. And also this is the tennis, the AR tennis, and also this is the dodgeball and all AR and also this is the AR soccer games. So we have some interactive sports games, and we would like to make them to be your part too. But also we would like to, because last time I requested you to send some videos that you share with us in the office. So we really want what you really like, but from our perspectives, we really want to present what we have in our, but also we already supplied all these games for all this entertainment brands around the world. They're really, interesting and also very reliable. So we like to also integrate into your part too. Can we see game by game? Or- 看下面的游戏单独的看一下。 Okay, we have some real pictures to share with you in the future presentation. So this is, So actually this is air track. This is the artificial grass. We have two surface for this game. The air track is kind of like the airtight, inflatable. The flooring, we have the bouncing effects, but very soft and comfortable, and also very durable for kids. And all this should be the target. And also we have the timing system integrated into this court. The same. The difference for this two sports court is the flooring. So some kids like the artificial grass, some kids like the air track. The air track is much more suitable for some kids less than 8 years old. This should be like for above 8 years old, because the surface, this air track surface is much more soft. So it's like the kids, Okay. Yes. In the Super Park, is the Finland brand. They also have all these sports games integrated in the Super Park games. So it's like, so we think that this, yes, it's very good for your operations for different ages for kids. And there is not, sorry, could you back 1 minute? So There's basically, we understand that the kind of a soccer game, interactive soccer game, you're originally thinking to buy from the UK company. I understand that it's a very good, very expensive system. So we are just trying to present to you some alternative systems, much cheaper solutions. We integrate into some other parks, some other brands of the sports parks, such as Super Parks, for you to have different ideas. But for this part of the products, I think it's mostly your decision to make. If you want to buy a very complicated, very expensive system, or just a simple system like ours. This kind of sports court is very cheap. It's just a small, simple sports court made of mostly playground materials and inflatables, and with a few simple interactive attractions. So in overall, it's a quite cheap solution. We will, after the presentation,
if there's no major change of the design, and then Emily will start to calculate the cost and present you the quotation to show you the cost for each different area, each different main attractions, for you to understand the scope of the cost and to decide what kind of products you'd like to keep and what kind of products you'd like to replace. And then we can discuss more about the quotation and the cost. Okay, Edward, with that's, I understand that is not a quotation, but a sample like that, a project like that, around how much could be whole price? And you can make a mistake, maybe $100,000 or something like that. How much do you think could be that? You mean for your current design? For this design we are showing you, how much Yes. would it cost? Everything, party rooms, football park, inflatable. Yeah, let me ask. I don't know if you know the way we calculate our price. The cost is by accounting department. There are these cost calculating people from our accounting department. I don't know if Emily has started to ask them to calculate the cost. If not yet, we can do it quickly and present you the cost in just a couple of days. So okay, to have an idea if we are in the good way, because the quotation is too huge, we must say, no, we must reduce, we must take more simple, or sure. We can spend more money and do it a little bit more decorate or something like that. It's for so there is a small detail that I remind during our visit, and it's in the slides, the light. Emily was with us, not you. When we visit the slides, when we went to all the slide was with supported with glue or strap, and is going out. That doesn't. En español mejor, Leo, perdona. Cuando hicimos una visita a uno de los parques con Emily, hemos visto que los LEDs que iban en los toboganes estaban despegados y que estaban sujetos mal con esparadrapos han mejorado ese sistema, porque es un tema, el mantenimiento es muy importante y no van a venir desde China a colocarlo bien después. Y la imagen que se veían de las luces desde fuera, pues no era la parte trasera de los toboganes, que a veces el cliente las ve, pues no era muy buena. Se veía eso, las luces LED pegadas con silicona, pegotes de silicona o con cinta adhesiva, y no, eso se lo comentamos a Emily, que eso sí, cómo podía mejorarse. 对，他说，比如说我们那些灯，就比如说这些灯，他们是有什么东西在抓他们，就是他们是怎么放到这个地方的来着？因为他们说他们看过一些，就比如说其他的，然后他们好像弄得乱七八糟的。我们是怎么弄这个？就是你这样跟他解释，就是我们所有的这些灯，我们跟他们看到的他看到的那些其他的。你可以先问他是不是其他一些中国厂家的，你告诉他我们的这些灯全部都有很完善的解决方案，就是比如说这种灯箱它都是一个完整的产品，我们所有的这个接线，因为它要接电方面都会通过专用的那种的绝缘的以及防火的这种管线来穿过，然后再把它这个扎在我们的这个钢管上面，确保安全性。我们的这些接电的这些安全性都是符合欧洲的安全标准的。回头我们可以给他发一些这个细节的照片。Los problemas estos que me dijiste, ¿dónde los habías visto? ¿Me puedes confirmar? Los vimos en una instalación con Emily, pero no me acuerdo el nombre. Donde nos llevó al circuito de no fue después. Espera, te digo ahora, un segundo. Sí, lo que Evo me estaba diciendo es que nosotros tenemos una solución para eso. Ya que es personalizado, tú puedes escoger diferentes vías para colocar tus luces LED. Por ejemplo, por lo general eso trae un sistema completo,
Y entonces eso va de una forma que no puede suceder ningún problema a futuros, básicamente. Fue en el parque donde Emily nos llevó a ver el circuito de cuerdas que se llama, que vimos el Super Runio también, Cartoony. Bueno, te enseño por aquí, Cartoony. 他们看到了一个问题，就那个问题，他们在那边看到现在有没有改善那个问题。 Es de esa foto de un LED pegado con la cinta adhesiva y el Cartoony. 对，然后他们发了一个那个胶带。那个我们已经做了卡Y esto era la parte de atrás del 照片发给他。 Sí, eso ya hicimos una mejora y ahora Emily debe estar enviando la foto de la solución, ¿me entiendes? Para que ese problema no Es que claro, esto todo son pegatinas, sí. O sea, es pegado con cinta adhesiva, los LEDs. Y esto yo lo veía como cliente, porque yo no me metí por detrás. Esto fue que fui haciendo el circuito. Exacto, te vamos a enviar inmediatamente la solución para resolver ese problema. Otra pregunta. Sí, Emily le acaba de transferir. Sí, entonces por favor enseñe la luz al donado. Sí, estamos viendo. Sí, gracias. Pero aquí no veo los No veo la toboganes. solución de cómo quedó el tobogán, las luces. 解决方案我待会儿开完会发给他，现在没有找那个谁也不行。 Sí. 照片我待会儿发给他，你说我待会儿找给他。 Emily me está comentando que después de la reunión se lo vamos a enviar sin falta. Vale. Pero de todas formas se pueden tranquilizar que por eso no va a haber ningún problema. Otra pregunta. Sí. En el recorrido de cuerdas, ¿hay algún zip line? 有没有那个就是爬了上一次那个产品的，就是上一次我们在那边看到的那个。什么产品？就是在那个 cord circuit 有没有那个产品的，就是那个爬的，就是他们这样爬的，然后。他是不是想说他有没有滑轨是吗 ？Zipline。对 ，Zipline 的，对。有啊 ，Zipline 我们有啊。Sí, tenemos la tirolina. 黄色的就是啊。Vale. Esta amarilla, aquí donde pueden ver la parte amarilla, 就是。es la tirolina. 滑轨我们有的，你跟他说我们在1层和2层都设立了滑轨。Sí, en todo el piso 1 y en el piso número 2 también teníamos la tirolina. En el circuito de cuerdas. Vale. Bueno, sí, en todo caso, siempre eso lo veremos más adelante en el diseño cuando. Vale. ¿Tienen alguna duda sobre la tirolina o que quisieran? No, bueno, que sea un poco larga, que tenga un recorrido un poquito largo, pero bueno, yo creo que ya entrar en el diseño, en conjunto, el trabajo que habéis hecho, se agradece, es un gran trabajo adaptado. Yo creo que casi todo lo que hemos hablado está reflejado aquí, un poco el ver que también adaptarnos a aprovechar al máximo las alturas, aprovechando que tenemos 14 metros, pues creo que eso es un valor, entre 14 y los 12 metros aprovecharlos y tener el costo real cuando nos definamos, ¿no? por vosotros. Yo tampoco os quiero hacer trabajar de más. En principio, el proyecto en conjunto parece atractivo, habría que entrar en algún detalle para analizar atracción, pero también por eso tener una idea aproximada global del precio para saber si vamos bien enfocados o nos estamos yendo de nuestro presupuesto y centrarnos un poquito, decir, oye, pues un poco menos tematizado, un poco más tematizado y ver qué atracciones, qué juegos, porque al final lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que por imagen la gente va la primera vez, pero la gente repite si lo pasa bien, si lo que son los juegos interiormente son divertidos y entretenidos. Entonces eso es lo que nosotros valoramos y lógicamente el presupuesto que tenemos. Por supuesto, y siempre con la calidad y los estándares europeos. Claro, y la seguridad. Sí, obviamente. Y el tema seguridad hacia el usuario es fundamental, ¿no? El tema
dinero no hay problema, ya tenemos todo el tema financiero más que ajustado y resuelto, no es ningún problema. En ese sentido, el contrato ya está firmado con el centro comercial. Perfecto. Todo el proyecto va para adelante, lo único, el tiempo que nos retrase en la burocracia municipal. Ese es el único problema. Y lógicamente, como ellos saben, estamos con vosotros y con otro proveedor. La relación con vosotros es excelente. Hay dos proveedores más y tenemos que comparar precios. Y calidad y precio vamos a comparar. Y el diseño, Perfecto. lógicamente, también. No puedo comprometerme y decir, oye, lo vamos a hacer con vosotros. No, pero Sí, exacto. estáis trabajando, yo diría que en una buena línea. La comunicación con Emily es excepcional, muy buena, y le agradecemos muchísimo su trabajo. Y bueno, seguimos adelante. Yo creo que sí, eso, tener un precio global para deciros, oye, vamos bien enfocados o no, y en conjunto lo que nos habéis presentado hoy nos gusta mucho. Lo de los hinchables, ver si lo podemos mejorar dándole más altura. Si pensáis, perdón que estoy hablando mucho, a lo mejor te cuesta. No, perfecto. Nos encanta Estoy viendo que ya Emily mandó la solución para los LEDs. Sí. Pusieron como un carril por debajo del turno. Vale. 先跟我解释一下他们。他说是这样的，他很喜欢我们的项目，他很喜欢跟我们的交流，非常的好，然后对，都非常的好，然后他们现在还是想拿来这个我们这个给他发的这个设计啊，还有价格什么的来对比一下，因为还有对手。对，所以对他说他也不能保证跟我们说一定要跟我们做现在，因为还要考虑，我们还在考虑要对比质量，要对比价格。对，然后质量方面，这样，那我来问他一些问题，你给他翻译一下吧。对，就是那个，首先你告诉他那个，我们理解项目里边，他肯定要找他认为最合适的这些供应商来比较一下这些方案啊、价格这方面，这个我们非常理解。然后我想了解一下具体这个目前的情况，就是首先这个方案方面，他对我们的方案总体感觉怎么样？非常好，满意，非常好，他觉得刚才说的。好，然后呢，他第二个方面是这个质量方面，他在参观了我们的项目之后，他对我们的产品质量哪些方面还有一些问题怀疑嘛？比如说刚才提到的灯带这个，你就跟他说一下，你让他们现在看一下我们的最新的这个解决方案，然后我们可以跟他保证他的这个项目，就是会用这个最新的解决方案。而且你跟他再提一下，就是他去参观的那个项目里边，因为我们有了新解决方案，我们其实也已经跟客户计划很快就要换掉了，用新的方案。好，Edo me estaba comunicando de que ahora vio la foto de referencia para la solución que tuvimos de las luces LED. Sí. Exacto. Nosotros ya estamos implementando ese tipo de solución en el cliente que nosotros le llevamos la última vez a ver el parque. Entonces estamos implementando esa solución en ese parque ya. Y no obstante, vamos a implementarla si no hay ningún problema en su parque también. Si les parece bien, si les parece bien. Entonces, lo otro es que en el caso en el tema de la calidad, en el tema del diseño, si han visto algún problema o, por ejemplo, en el tema de calidad, cuando fueron al parque la última vez, algún otro detalle que quisiera que nosotros mejorásemos. Ya ves que lo que vemos lo decimos. Sí, exacto. Sí. Preferimos evitar los problemas antes que no después. Entonces, no, ese fue el detalle que más nos ha llamado la atención. Emily, do you think, or Edward, do you think that if we cut the ceiling, will improve if we gave more height to the inflatable, or is not worth assume the cost to cut the ceiling? If we get in 100 square meters or something like that, more height to make higher the inflatable, it's worth or not, in your opinion? From our designing perspective, it's working. It's just like you can get the permit from the mall that you can cut out the ceiling
and then increase the ceiling. Yes, of course, we can design the as high as possible for the inflatable slide. But, Leo, 我觉得不值得。 la pregunta sobre todo, más que lo podáis hacer, que son... 屋顶拆掉来，把它更高啊。对，对，你就跟他讲一下我的观点。我们觉得不值得。好的，Leo, la pregunta más que si lo podéis hacer, que eso no lo dudamos, es si va a mejorar, si creen que rompiendo el techo va a mejorar. 你就跟他说， Sí, 已经等一下，就跟他说这些已经是很 adventure 的一部分了，他为什么要单独就想做一个高的 inflatable 的 slide？ Sí, bueno, les estaba preguntando ahora y no nos parece una gran idea, ya que el foco de atención de aventura ya se enfoca, aquí si pueden ver la foto, en esta área y en esta área. O sea, por vosotros no vale la pena romper el techo. Sentimos que no es necesario, pero lo podemos hacer igual, ¿me entiendes? O sea, ¿no creéis que vaya a mejorar realmente la experiencia del niño? No creemos que sea necesario porque ya el foco de aventura, de temática, de excitement, está en esta parte y en esta parte. Vale. 刚才你有问他吗？就是 agradecemos ese comentario. 他还有什么问题？说只有这一点。只有这个灯的这一点，对吧？然后回头你们跟他确认一下，是否理解到那个灯的这个新的改进方案，他们觉得这个方案还有没有问题？他说没有问题，可以的，挺好的。他看到了是吧？看到了。对，然后你也跟他解释了，就是包括我们已经安装的项目，当我们发现它确实有问题的时候，我们其实也都会帮客户去解决。对，已经跟他说了。好的，好的。然后另一方面，你问他一下，就是然后第三个方面，当然他要比较的也是价格。你可以先向他保证，就是我们在这个项目上会给他提供最强的我们的价格方面的支持，然后我们也希望能够跟他们从这个项目开始，在西班牙甚至欧洲更大的市场上建立起来长期的合作。Sí, Edward me estaba diciendo desde que lo que me dijiste del punto de que después tienes que comparar los precios y tal, nos estaba diciendo de que no se preocupe que vamos a apoyarlo con ese tema, porque para nosotros lo más importante es tener un aliado, o sea, y ser aliados. O sea, es lo principal para nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Tenemos en cuenta el comentario del hinchable del techo y cuál sería el siguiente paso. Nosotros tenemos que esperar a tener las otras ofertas e ir avanzando sobre todo con el tema de permisos de licencias, donde si nos podéis dar una idea estimada del precio muy global, no hace falta que sea una cotización, una estimación, pues puede ser entre esto y esto, más o menos. Y después, si nos mandáis las imágenes, si nos mandáis esta presentación, lo miramos con más detalle y a partir de ellos vamos haciendo preguntas también para mirarlo con más detalle. Perfecto. ¿Os parece? Perfecto. No hay problema, no hay problema. No hay problema. So, thank you very much for everything. Pleased to see you again. 还有想说的吗？他刚才说的是什么？他说的是，我们如果到时候能不能就是发这些给他，然后他们有任何问题可以随时问我们。还有比如说关于价格，他说有没有必要就是不说一个价格，不做一个报价给他，就是做一个大概的一个价格范围，这样给他。到时候等一会儿。你告诉他是这样。首先第一个那个什么设计方面，我们这个设计可以给到他，但是他需要承诺，就是这个设计他不会给到我们的竞争对手或者任何其他的一个公司。Sí, Cristina, hay un tema que es que este diseño nosotros lo podemos proporcionar, pero nos tienen que prometer que no se lo pueden dar a ninguno de nuestros, ¿cómo decirlo así? Rivales. Competidores. No, por supuesto. Igual que no os vamos a enseñar nada de los rivales, tampoco vamos a compartir. Claro, Y no vais a es bastante... Sí. No somos conscientes de que esto es vuestro trabajo, vuestro diseño y como tal lo vamos a respetar. Obviamente va a haber, sea el proyecto que sea, si al final es el vuestro o es el de ellos, diréis, pero es que esta idea, pensar que la distribución y el concepto
más o menos siempre va a ser el mismo. En esa zona van a ir el recorrido de cuerdas, en la zona alta va a ir los toboganes altos, las paredes de escalada, el inflable más o menos va a estar, el hinchable va a estar en esa zona. O sea, va a haber algo, cojamos el que cojamos, uno u otro, pero la estética será diferente, la distribución de los toboganes serán diferentes. No vamos nunca a compartir documentación de uno con otro. Claro. Muchas gracias. Pero las indicaciones que le hemos dado a todos, o sea, son las mismas, claro, yo lo que os he explicado sí, cómo nos gustaría es lo mismo que le explicaba al otro. 对，不是问题。他说他们问了，就其他我们的对手，对，问了其他我们的对手，就是这些同样的一些要求，但是他们肯定不会的，他们就答应了我们对的，这个要求是一样的，对，但是他们不会，答应我们不会分享这个。好的，然后有关价格这方面，这个点你告诉他，就是我们明天就可以给到他一个很准确的价格了。所以他不需要现在马上就给他一个简单的估算的，因为这样一套产品其实里边包含的东西太多太丰富了，去估算它其实就是会有很大的偏差，而且现在既然都已经很接近拿到一个真正的报价了，就没必要这么着急要一个估算的。明天吧，我们就给到准确的一个价格。OK， Edward nos estaba comentando de que con respecto al precio, mañana nosotros le podemos dar un precio más detallado. O sea, el precio tiene que ser... Es solo tener una idea, tampoco es el momento de entrar en la negociación del precio, pero saber si estamos bien enfocados en si encaja nuestro proyecto de inversión o eso, hay que ajustar un poco el diseño o no, nada más. Es una estimación, una estimación, no una cotización detallada, no hace falta que... yo creo que no es el momento, porque también creo que es bueno y muy bueno y valoro el interés en venir a ver el local, aprovechando ya para en Barcelona, es hora y media de vuelo y estamos encantados de recibiros en Coruña y corresponder a la hospitalidad con la que nos habéis atendido cuando hemos ido. No, gracias a ustedes. Bueno, pues nada, si lo transmites esto, por favor, y que se queden absolutamente tranquilos con respecto al tema de confidencialidad. 对，muchísimas gracias。他说，其实可以说，但是也没必要。我们可以给出一个准确的一个价格，但是如果很难的话，那也可以给出一个大概的范围，也没关系。就这个不能，你告诉他不能，我们就只是已经设计。对，我的实际产品。他的意思是说也发。所以他的意思是说，他并不是说一定要有估算的价格，他只是告诉我们，如果花很多时间的话，那就先给他一个估算的，是这意思吧？好，然后你再跟他说一下，就是我们明天给到他价格之后呢，我们是会给他一个非常有竞争力的价格，然后我们希望的是，就是后面的关于价格的沟通也好，或者他对我们有其他任何的要求也好，大家能够去坦诚的沟通，因为我们的底线是我们希望能跟他合作成这个项目，他们有什么样的要求，就跟我们高效的、坦诚的沟通。我们希望能跟他们就是透明的去沟通所有的这些问题，大家能够透明的去沟通。Edu me estaba comentando de que no importa, o sea, ya sea en cuanto a diseño o sea en cuanto a precio que le vayamos a proponer, nos gustaría que hubiese como que sinceridad, ¿sabes? O sea, yo creo que ustedes no tienen problema con eso, que nos digan si lo ven caro, si lo ven, cómo lo ven, o sea, que no haya problema con eso, porque al final del día lo que importa es que tengamos una alianza, que seamos aliados. De acuerdo, sí, nosotros vemos siempre las relaciones en recorrido largo plazo, no es comprar hoy. Nuestra idea es que este proyecto, si funciona, bueno, ya sabéis, tenemos un segundo proyecto que Cristina ya os ha pasado la información también para hacer un diseño, es más pequeño, lógicamente, pero si este modelo de negocio nos funciona, pues intentar... No hay muchos sitios donde podamos montar local a 7.000 metros, pero bueno, intentar repetirlo. perfecto。对，他说也是，就是如果能做下来的话，他也希望我们可以长期，就是合作这样子，当然是这个意思。好，然后我想在那个最后再提到一点，是这样，你跟他讲，我们也感谢他们，就是
就等于很坦诚的告诉我们，我们的那个在这个项目里的竞争对手是那个 Tier Amusement，然后呢，我们想跟他们表明，我们相对于 Tier Amusement 的一个优势，也是一个主要的优势，就是你可以跟他说，就是我们知道 Tier Amusement 是，这个行业里最大的供应商，我们是第2大，我们在这个规模上没有它大，但是我们的很多客户选择我们，包括给我们的这个反馈都是我们的服务比 Tier Amusement 更好。这个服务既包括从现在开始的项目开始之前的这些设计里面，我们会替他们尽可能的想得更细、更到位，也去快速的响应他们的要求，去调整所有他们认为不满意的地方。也包括项目后面开始，比如说他们开始如果选择了我们开始去推进产品的生产落地的过程里，这时候这样一个复杂的项目，其实里面有很多很多的问题，过程中的这些问题，前面无论是他们也是我们，还是我们任何一个公司都无法预料的问题。当遇到这些问题的时候，我们保证我们会给他们提供最好的服务，最快速的响应，这个是我们的一个优势。Sí, por último, Edward, quería decirles unas palabras y es que muchísimas gracias por haber tenido esa reunión con nosotros, por haber confiado en nosotros para todo este proceso y además de haber confiado en decirnos acerca de que, o sea, como rivales teníamos a Sheer Amusement, ¿ok? Sin embargo, queremos reiterar de que muchos de nuestros clientes nos han dicho de que nuestro servicio ha sido como que más top en cuanto a detalles y en cuanto a lo que requiere el cliente a la hora de hacer su pack. Entonces, en adición, quisiésemos añadir que cualquier otro problema a la larga, que eso es una de nuestras ventajas, cualquier problema a la larga se la podemos solucionar. Una vez establecido el pack. Sí. Lo tenemos lógicamente en cuenta y valoramos mucho el seguimiento y la atención de Emily. Para nosotros es un valor vuestro que lo valoramos muy Muchísimas positivo. Gracias. Pero bueno, al final calidad y precio, lógicamente, y diseño. O sea, pero sí que buscamos una relación a largo plazo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro seguimiento. Estamos en contacto. Thank you very much, Edward, Emily, and Leo. Nice to meet you, Leo. Okay, keep in touch. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Enjoy your vacation. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. 他最后说的是，后面他说他非常尊重，也觉得很